Hello everyone. Today we start our Unit 5 with Lesson 5A about comparative adjectives and adverbs. So let's begin. Okay, so here in this lesson we have adjectives and adverbs in the comparative form, pero solo hemos visto la forma número 1. Okay, look at the example here. Comparative adjectives, we have I'm busier than I was 5 years ago, or people are more impatient today than in the past. Tenemos los comparativos cortos, que le agregamos ER, aquí en este caso cambiamos la Y por I latina y después utilizamos la palabra than, o si fuera un adjetivo largo le agregamos more antes del adjetivo y también utilizamos la palabra than para comparar, ¿ok? Dos cosas aquí, por ejemplo. Pero también existe otra forma. Aquí dice less plus the adjective. En la primera forma estamos diciendo es más ocupado que, ¿sí? Y en la segunda forma estamos diciendo es menos. Aquí estamos en el ejemplo sería relajado. I'm less relaxed this year than I was last year. Menos relajado, ¿ok? Pero es la misma estructura. En lugar de utilizar more o ER, estamos utilizando less, ¿ok? Y también utilizamos than. La tercera forma, podemos utilizar as plus the adjective plus again as, ¿ok? Y también puede ser en forma negativa. Lo único es que aquí cuando estamos utilizando, como en el ejemplo, as good as, the service in this restaurant isn't as good as it was. Entonces aquí una puede ser que estamos diciendo que es igual, es así como, o ya no es así como, ¿ok? Ahorita vamos a ver otros ejemplos. And then here we have the comparative adjectives, just for you to remember how it is with the short adjectives, shorter, hotter, or the long adjectives, more stressed, more relaxed. ¿Ok? Y los adjetivos irregulares también, good, bad, or far. Okay, then we have the adverbs. Remember, adjectives describe people or things and adverbs describe actions. Tenemos aquí el ejemplo número 1. People walk more quickly than in the past. Aquí estamos comparando la forma de caminar o qué tanto caminan, ¿ok? Dicen que caminan más rápido que en el pasado. And then on the other example, number 2, my brother speaks French but less fluently than me. Igual estamos comparando la forma de hablar, ¿ok? La acción, aquí es hablar, en el número 1 es caminar. And then on number 3, she doesn't drive as fast as her brother. Aquí estamos comparando la forma de manejar, otra acción. ¿Ok? Entonces debemos de tener cuidado con estos adverbios o los adjetivos, dependiendo qué es lo que estamos describiendo. Sí, personas o cosas o acciones. ¿Ok? Y también vamos a encontrar adverbios irregulares. ¿Qué quiere decir eso? Que los vamos a utilizar igual como se utilizan de forma de adjetivos y también como adverbios. En el caso de fast, vean que no tiene la terminación LY, que por lo regular así se diferencian los adverbios que terminan en LY, pero no todos, porque también hay irregulares. Okay? So here we have some adverbs in this chart. We have quickly, more quickly, que sería la forma de comparar número 1. Igual le cambiamos aquí, le agregamos more. And then we have fast, que es un
adjetivo corto, pero aquí en el ejemplo número 3 lo estamos utilizando como adverbio. ¿Ok? Igual puedes utilizar faster o lo puedes utilizar con as fast as, tan rápido como. ¿Ok? Y vean aquí cómo cambia. Aquí no estamos diciendo she drives faster than her brother. Ella maneja más rápido que su hermano. No. Acá en el número 3 dice she doesn't drive as fast as her brother. Ella no maneja tan rápido como su hermano. ¿Ok? Si ven ahí la diferencia entre utilizar esta forma, la número 3, y la número 1. Es diferente. So, these are just the irregular adverbs. Some of the irregular adverbs. We have hard, harder, well, better, badly, and worse. Vean que acá en el adjetivo bad se queda así y en adverbio sí es badly. ¿Ok? And then we have comparatives with pronouns. After the comparative, plus than or as fast as, for example, we use an object pronoun. It could be me or her or him. Or we can use the subject pronoun plus the auxiliary verb. Por ejemplo, tenemos aquí, my brother's taller than me. This is the object pronoun. Or we can say, my brother's taller than I am. We can use the subject pronoun plus the auxiliary verb. Okay, these are the two forms and both of them are correct. Otro ejemplo sería este. He's not as intelligent as her. Ok, este es el object pronoun. O podemos decir, he's not as intelligent as she is. This is the subject pronoun and the auxiliary verb. ¿Ok? Porque es este verbo, porque es el mismo que estamos utilizando al inicio de la oración. Ese sería el verbo auxiliar que van a utilizar. Okay, so here I'm just showing you another example, just in case you are confused with them a little bit. We have here, number 1, this activity is easier than the last one. Okay, estamos comparando utilizando la forma número 1. Tenemos un adjetivo corto, le agregamos er. Okay, then on the form number 2. This activity is less difficult than the last one. Estoy diciendo lo mismo, pero ya estoy utilizando otro adjetivo y estoy utilizando less. Menos difícil. ¿Ok? Y aquí es más fácil que. Then we have the other example 3. This activity is as easy as the last one. Vean que a pesar de que estoy diciendo, entra en los comparativos, estoy diciendo que son igual. Es tan fácil como la última. ¿Ok? Those will be the other examples. And now these examples are with adverbs. Okay, remember here we describe actions. We drive faster than my grandparents. Estamos describiendo la forma de manejar. Number 2, they drive less fast than we do. Remember here is an adverb, okay? We are describing the action driving. And then on the last example, we have my mom drives as fast as my grandparents. Aquí estamos diciendo que igual, manejan igual, tan rápido como los abuelos igual. Okay? So just remember these 3 forms or 3 types to compare actions. So on the grammar bank, you have to write
sentences with a comparative adjective or another. So you have to pay attention to what is the thing that you are describing, if it's a person, a thing, or an action, so you know what to use. So right now you can pause the video in order to complete this activity. Okay, check your answers while I read. Number 1, modern computers are much faster than the early ones. 2, my sister is shorter than me. 3, this exercise is easier than the last one. 4, San Francisco is farther from Los Angeles than San Diego. 5, I thought the third Man in Black movie was worse than the first two. 6, Manchester United played better than Arsenal. 7, I'm more stressed this year than I was last year. 8, I'm working harder this year than last year. 9, the new airport is bigger than the old one. 10, I'm not lazy, I just work more slowly than you. Okay, now we have part B of the grammar bank. You have to rewrite these sentences so they mean the same, but using as and as. Okay, in the first example is Luke is stronger than Peter. So the other one will be Peter isn't as strong as Luke. Okay, so remember here in this case you're using a negative in order to be different. So right now you can pause the video so you can rewrite the sentences. Alrighty, let's check. It says number 1, Adam is shorter than Jerry. Jerry isn't as short as Adam. 2, your bag is nicer than mine. My bag isn't as nice as yours. 3, Tokyo is bigger than London. London isn't as big as Tokyo. 4, tennis is more popular than volleyball. Volleyball isn't as popular as tennis. 5, children learn languages faster than adults. Adults don't learn languages as fast as children. 6, I work harder than you. You don't work as hard as me. 7, the Lakers played better than the Knicks. The Knicks didn't play as well as the Lakers.